Yes, and we're live again. We have Rico with a mix of Imperial Guard and Sisters facing off against Michel with Forces of the Hive Mind. We're playing Sweep and Clear, and I'm just gonna quickly run you through the list. Rico has taken a Argent Shroud Battalion with Morvenval, a Cannonass with a Rod of Office, Plasma Pistol and Power Sword. Then he has 5 units of 5 Battle Sisters with a Multi-Melta each, and 1 unit of 5 Sisters with a Multi-Melta and a Combi Flamer. All the superiors have been upgraded with a Chainsword. Then in his elites he has a unit of 2 Crusaders, a Dogmata with the Sigil of Ecclesiasticus. Jeez. Then for the hymns he's chosen Refrain of Blazing Piety and the Catechism of Repugnance. Then he has 3 units of Retributors, 2 with 4 Heavy Bolters and 2 Cherubs, 1 with 4 Heavy Flamers and a Cherub. Again, the superiors have Chainswords. Then he has a Catashan Patrol with a Primaris Psyker who has Psychic Barrier and Psychic Maelstrom with Curves of Aquila, 2 units of Melis Scions with one with a Chainsword and a Plasma Pistol and Sergeant, 1 with a Power Sword and a Plasma Pistol and Sergeant, and that unit also has 2 volley guns. Then in his elites he has 1 Ministoran Priest with an autogun, and 1 unit of 9 Bullgrins with 4 Brute Shields, and all have moles. Then for his heavy support he has a Manticore with Tank Ace and a Wyvern. Michel has a battalion of the Cult of the Four-Armed Emperor with an Acolyte Icon Ward in his HQ choices with the Icon of the Cult Ascendant, a Magus with a Familiar, and the Familiar has been upgraded to the Crouchling. He knows the powers Mass Hypnosis, Might from Beyond, and Mind Control. He's also the Warlord with Acolytes with Hand Flamers. Then 3 units of 10 Acolytes with 4 Rocksaws. And then lastly for the troops he has 2 units of just 5 stock Acolytes. In his elites he has 1 Clamavus. And that's it for the Genestealer Cults. Then he also has taken a Vanguard detachment from Kronos with the Swarmlord, who knows Smite and Symbiosis Storm. And Onslaught, thank you. 20 Genestealers, 5 Acid Maws, and Titan Talons, of course. 1 unit of 5 Hive Guard with enhanced resistance, and 2 units of 3 Hive Guard. All of the units of Hive Guard have Impaler Cannons. Rico has chosen to go for the secondaries to the last, engage and retrieve data. And Michel's chosen Warp Ritual, raise the banners and engage. Then that's it for secondaries. Players are just deploying. Michel, you've placed what exactly in reserve? So I've placed 2 units of 5 acolytes. 2 units of 5 acolytes. 1 unit of 20 acolytes with hand flamers. The hand flamer unit. All the Genestealer Cult characters in reserve. All the characters from GSC. Cult Ambush, 3 units of 10. With the rock saws. Yeah, cool. I put 2 units Silence and Deep Strike, and 1 unit of Crusaders, and 1 unit of Retributors with Storm Flamers in Outflank. Cool. So Rico has 2 units of Silence and Deep Strike, and the Crusaders and the Heavy Flamer Retributors in Outflank. Jullie mogen trouwens gewoon Nederlands antwoorden, die microfoon pikt het niet op. Als jullie liever in het Engels antwoorden mag dat ook. Frans mag ook, ik versta het alleen een stuk minder. Maar ik laat het bij jullie. Ik ben daar ook niet echt een ster in. Oké. Fries misschien? Ook nog een optie? Ja, als jullie een screen hebben met de tekst erop.
auto cue. Ik zal hem even fixen. Met een autocue. Ja. Hoe zeg je diepstak in het Fries? Dubstruk. Ik dubstruk. Yep. Ik dubstruk met geniators. Ja, het zit onder de tafel. Oh, kan je voor mij ook eentje vragen? Whilst the guys deploy, I'm gonna just quickly go over to the room, have a look how everyone's doing. Zo. Ja. Zo. Heb jij de pensie al bij je? Nee. En is er ook nog dat? Speelt Anders Walk in de voren. Oké. Die staan daarachter, hè? Ja. Nog maar dan. Speelt Anders Walk hier. Yep. Speelt Anders Walk hiervoor. Ik zet hem even boven mij. Range van die high score was 48, hè? 36. 36. Nou, die zou wel aan tafel zo'n beetje. En zo daar kun je die crab dumpen. Mijn crap. De crab. Dump your crab. Je hebt niet zoveel meer voor op tafel, hè? Wel. Ik ben klaar. Oké, dan ga ik de rest neerzetten. Je hebt niet zoveel shooting boven de high score, hè? Nee. Ja, kleine shooting. Ja, maar niet. Dus die? Everyone who's watching, last round we had a cool discussion about who had the worst encounter with Necron warriors. So we came up with a cool idea. If you come up with the best whiffer in a battle and share it on in the chat, you can win something pretty cool. So to all of you watching, make sure to share your worst experience in terms of dice on the battlefield. En nog een super heavy bolter erop. En die slaat best wel leuk in combat. Kijk dan. Geen kaart. Kijk dan.
Yes, ready to roll? Yeah. Ready to roll. Here we go, ladies and gentlemen. Round 4. Just to roll to see who gets to go first. Yeah. And it's Rico for turn 1. And away we go. Succes hoor. Zo. Even kijken. Voor mijn command phase. To all of you interested to hear what the current standings are today, Sake is still closing up the listing at number 16 with his Death Watch. Wouter is number 15 with Death Guard. Then we have David with Dark Angels. Michel is currently ranking number 13 with his, well, you can see it on the table right here, Forces of the Hive Mind. Then we have Leonard with his custom Iron Hands. Joep with a Knight Death Corporal Krieg list. Knights and Death Corporal Kriegs. Rico is currently holding place number 10 with his Sisters in Guard. Then we've got Scott in number 9 with Dark Angels. Then Gubbins, or Brian, with his 8th edition Iron Hand list. Then he's currently playing Tim, and he's number 7, also with a mix of Tyranids and Genestealer cults. Then number 6 is Ronald with his Black Legion. We saw him at the beginning of the day, and he's been doing quite well, making his way back up in the rankings. Then it's Felix in number 5 with Space Marines. Root on number 4 with Drukari. Peter, who we've seen twice today with the Necrons. Then Justin, number 2, currently playing CJ, who's number 1. We've both seen him on the stream, so that's making up to be quite an exciting game. 5 wordt Elvish. Nee. Wolverines. 7. Die mag muziek iets achter. Ja, grote knop beneden. Daar. Dan klopt dat wel. Priest. Dan klopt dat wel. 12. Deze. Opzoeken. Vaak lager staan. The sisters quickly making their way up the game. Michel, can you point out to me where your blips are at? So, I've got a blip here. Yeah? I've got a blip here. Yes? I've got a blip here. Quite aggressive. Quite aggressive. No? No? Maybe? No? Sorry, sorry. No. Je moet me even een seintje geven als je movement phase klaar is. Dan wil ik naar blips doen. Ja, dat is goed. Moet je niks drinken? Wat? Niks drinken. Pilsje alsjeblieft. Pilsje? Ja, pilsje. Ben je het goed? Ik ben oké, thanks. Ietsje naar voren moeten deze. Dus die komt zo uiteindelijk laten staan. Nou, kijkt er natuurlijk. Ja, bij command rules. Dus dat is 24. En als ik achter kom staan met die andere, tot daar hè, kan ik er net achter komen. Ik heb nog 2 minuten naar voren. Is dat handig? Hier kan ik dat ook op zich. Zou ik daar moeten komen staan? Ja, met 2 movement erbij. Ja, dat weet ik. Gaan we zo doen. 2 betekent 6 inch. Ja, zonder penalty. Dean and I, Dean is sitting right next to me, are playing the 4th of July next week. Dean, what list are you bringing?
I'm doubting between the Fire Raptor. Yeah. That's just the list. The Fire Raptor. The Fire Raptor. That's the entire list, ladies and gentlemen. The Fire Raptor. Or Or I'm going to bring Ritwies. the Tau Farside out. Throw Farside. Fist of Fury. Oh, it's not a Fist of Fury list, is it? No, it's a Drones of Fury. Drones of Fury. 5 or more drones. Snugly stuck into a devilfish. Cause Portugal. Yeah. Sweet. Yeah. If you feel like Dean should be playing either one list or the other, let us know in the chat. Yeah. Iron Hands or Farside. Let me know. Iron Hands, or sorry, Fire Raptor, or Drones of Fury. Don't you have 1 hour left to decide? Oh fuck. 54 minutes. Help Dean make the decision fast enough for him to still submit his list within the next 55 minutes, guys. Movement is klaar. Ah, Ik spendeer 1 CP. Yep. En Anne blijft gaan diepstrijken. Die gaan. Diepstrijken. Chain Stealer Cult Trickery! Dan ga ik curse killen. Krijg ik niks. Rico, you did go up to 9 CP, is that correct? Nee, ik heb 1 CP gebruikt voor outflank. Oh, that Ik is sta correct. nu op 8. So Rico started with 8, went down 1 for some outflanking shizzle, and now is back up to 8. And Michel starting at 9. And currently spent 1, is it? Yeah. Psychic voor plus en save voor de boelgrid. Ja, 10. Sta ik bij de 24? Volgens mij niet, hè? Nope. Kan ik niks doen. Into the Dan psychic gaan we phase. schieten. Oh, into the shooting phase. Ik ga beginnen met deze squad. Ja. Die gaat in die dinges. Snap je wel? Ja. 1, 2, 3. So it's 1 unit of heavy bolter retributors Yep. firing into the Swarm Lord. Wanneer? Maak je snap? Yep. Dus 4. The retributors ignore terrain, guys. Nee, ze geven nu geen cover meer. All cover. Hm? All cover they ignore. Ja, maar Hiveguard hebben we ook. Want krijgen altijd de manning op de shooting voor die obscuring terrain. Yeah, so that's the thing with retributors, they don't do dense cover anymore. Because it's not specified which type of cover they ignore. Oké. It's a bit silly. Dan 3, dan is die wel raakt. Reroll 1 voor cannons. Kijk. Strength 5. 5. Unless I'm absolutely wrong about this, I'm gonna double check for you guys. But I think they ignore all kind of cover. All cover. Je maakt er wel uit. Ik ga gelijk voor je checken. Ja, ik heb hier nog. Het is niet specified. Ik geloof dat je dan alle cover ignore. Retributors. Target does not gain benefits of cover against that attack. Maar dat is niet dat je... Dat is niet dat je de manning niet hebt. Ik laat hem even doen. Dan leggen we die even apart, anders rol ik hem even opnieuw. Ja, pakken we gewoon twee hoeken straf. Huh? Anders pakken we gewoon 2 hoeken straf. Nou, je hebt die opgezet? Nee, dat niet. Hier. ja, beide. Beide? Ook Dennis dan toch? Ja. Kijk, dan heb je 4 saves meer. Bij mijn taalsje heb ik 2 ignore cover dingen. Ja, De een zegt to hit ik cover. weet dat Hiveguard bijvoorbeeld ook. Dan ga ik 2 cherubs inleveren. Ga ik nog een keer doen. Over save. Ja. Maar Met 2 heavy bolten. Klopt, ja. thanks. Dan doe ik eentje voor Kiranes. All hits. 5. Yes, so retributors ignore all cover. Dan ga ik met de multimelta erin.
Michel going down to 7. Dan ga ik met die andere... Ga ik Re-rolling one of the saves. Zijn heavy bolters dat? Nee, dat zijn multimelters. Oké. 2 hits. 2 wounds. Min 4. Eentje. Eentje. D6 hè. 1 CP reroll. And Rico now is using 2. his CP as well to create a 2 out of his 1 damage. Hoeveel wounds heeft hij nog? 6. Check. Swarmlord's been taken deze down to squad. 6 Die wounds staat currently. alles... Kijk, die ignoren 1 en 2, hè? Hadden die trouwens line of sight? Deze? Die heavy users in die layout. Ja, zeker. Hebben ze. Die ook. Daarheen. Wie? Zie je mij? Mm. Volgens mij, die ziet het wel. Maar die ziet het niet. Die, Ja hoor, die ziet die dingen van. ja, is goed. Dus deze. Kijk, dan moet je echt gaan kiezen of ik daarop of daarop. Die vind ik vervelend, maar die kunnen heel nauw zijn. Dus deze die gaan volledig in de jeans steels. Yes, G, it's a combination of Tyranids and Gene Golds versus Sisters in Guard. In de jeans die was goed, ja. Dit is een jeans steelers. Van de dogmata, alle 6 die worden automatic wounds. Michel just plugged a whole bunch of Gene Stealers and Hive Guard into his Gene Stealer cult list. Dit de hits. Don't kick your kids, by the way. Even if they need to go to bed. En dan zijn dit de... 7 totaal. Ja. Drie. 3. Dan ga ik het nog een keer doen. 2 cherubs. Reroll eentjes van Waterfall. Zijn die geen ook min 1 to hit voor shooting? Sorry? Dat zijn ook die rattenboots die min 1 to hit Ja, dat is nog retries. 3. Helemaal niks. Dan mag ik er eentje nog reroll van chapter trade. Eentje. Dan heb ik hier 2 multimeltas staan, die gaan op de high card. Ja. Achterste. Reroll eentje voor Waterfall die ernaast staat. Dat zijn 2 hits. En 2 wounds. Min 4. Which multimeltas we're shooting right now? Maar Which multimeltas? Dit is multimelta. Deze van één squad en die van de andere squad die gaat erna. Those are on the first floor of the building. ja, oké. Ja, is goed. Doe maar. 10 damage. Damage. Eerste. 4 en 1. Dan de volgende gaat erop schieten. Reroll eentjes voor Waterfall. Dat is Rietje. Dat is nog eentje. Ja, min 4, dus doen we damage. 1. Those retributors bring in the hurt. Dat was 10. Dan heb ik die 2 nog. De rest kan niet schieten. So coming down to the end of Rico's shooting phase, just the Wyvern and the Manticore to go. Wyvern going into the Gene Stealers. Kitchen reroll. Nice. 22 shot. 22 shots. Works. Sorry bro. Ja, dit is what it is. We are currently in turn 1. Oh, sorry, I didn't update the turn counter. Apologies. And Rico took turn 1. Weet je, als je zoveel shots hebt, dan compenseer je maar zoveel missen. Tuurlijk. Kan je niet. 4 tegen 4 is 4 met reroll to wound.
12 wounds. It's a pretty. Just the flash wound. It's just a flesh wound. Oh, Yeah, you were just underway. Netjes. that is only 4. Only 4. Making 5. 5, so making 7 out of the 12 saves. Yeah. That's a pretty solid roll. I've done worse. Yeah, it could have been a lot worse indeed. Oké, dan ga ik met mijn Manticore. Ook op de jeans die het super. Wat? Ja, dan krijg ik geen min op. And now the Manticore fire in the Kettertje en most rifle. far away unit of Hiveguard. Schoten. Firing 9 shots. Viertjes. Catachan Zijn 10, dus tweetjes. Legion trait really helping out there. Nee, zijn 10. 5. Ah, min 2, maar dat denk ik wel mee. Nou, 3 6. 2. 3 damage each. Iets lekker. And I think that wraps up the turn. Ik ben vergeten te scramblen. Dat is bouwen. Dat is niets. Dat is niet zo. Dan heb ik engage voor 2. Engage cage for 2. En dit dan. For 2. Cool. Yep. So going over to the Hive Man's turn 1. So what have you lost in the shooting phase, Michel? 2 Hive Guard and a bunch of Gene Stealers? I've lost 3 hive guards. 3 Hive I've Guard. lost 8 gene stealers and I've lost 6 out of the 12 wounds on this one. Okay. So Swarmy is halfway down to his wounds. 8 Gene Stealers and 3 Hive Guard. But Rico is still facing a fully operational Hive Mind station. Gene stealers gaan advanced. 10 inch. Guys, if you want to up your game and get some free coaching lessons from either Dean or Root, we have a cool giveaway going on. If you go to either Amsterdam Battle Brothers or Amsterdam Wargaming and like the Instagram page and tag 2 friends, you can win a free coaching session or a free coaching class. Also, as I announced at the beginning of this game, we we had quite a lot of banter going on last round about how tough Necron Warriors can sometimes be, headbutting away Repentia left and right, for instance. If you want to come to the tournament on the 4th of July, so that's next week Sunday, share your most gruesome story about how the dice gods failed you in a game, and you might win a free ticket to the tournament. Those prizes we're giving away at the end of this round. Psychic Phase. Swarm will do the Psychic Ritual. Dat lukt. Op 11. Waar staat hij? Hier. Oké, dan ga ik hem proberen te denyen op een 6. 1 dobbelsteen en een 6, je deny ik hem. Nee, dan wil ik 1 CP gebruiken. Ben ik hem even aan het zoeken. Waar staat hij? Maar is er iets wat je kunt rerollen? Ja, na deze deny kan ik 1 CP spenderen. Ik ben hem alleen even aan het zoeken. Dan kan ik op 4 plus wordt hij denied. Oké. Dus ik zoek hem even op. Als jij doorgaat, dan kom ik zo bij.
phase. Deze twee hyperguard gaan schieten in de unit van 5 heavy bolter retributors daarachter. So what happened in the psychic phase? I did a psychic ritual on 11. He tried to deny it on the 6th. He failed. And now he's looking to see if he can still use a stratagem to try and deny the second time. Ik weet ook niet wie die heet. Shall I look it up for you? 1-7 op min 2. Heb je netjes goed gedaan. Purity of faith. Nee hoor. Purity of faith. 1 CP. Ja. No other powers recast? 1d6 and a 4 plus that psychic power is denied voor 1 CP. Yeah. So Rico tried to deny Michel's. Maar kan je het proberen nadat je het probeert te denyen? Ja? Yeah. That's a new written how they wrote it. They specifically said after you try to deny it. It's a bit weird. Wie hyperguard in het unit? So Rico just used purity of faith to deny 1 warp ritual from Michel. 3 hyperguard hier in de multilateral unit. Ja. Opnieuw rollen. Nice. 5. And the units of Hive got firing away into retributors. 2 saves. 3. Even kijken, dit 2 inches. Deze unit gaat nog eens schieten. Curse killen. Nee. Eén hyperguard schiet in die ene retributor. 2 schieten in hun 2. En die erachter op 4. Eentje raak. Eén keer op min 2. Deze? Ja. 15. Die was weg. Dus opnieuw. En dan 3 keer op min 2 op min 2. Blijven. Eentje blijft staan. Swarmlord gebruikt zijn Hive Commander ability op zichzelf. Dan mag hij nog eens moven. So Swarm Lord using the Hive Commander ability on himself, rushing forward. Zooming in to engage with Dan gaan we chargen. a squad in front of him. Oké, kom maar. So the Gene Stealer is charging into both units of sisters? Two separate. To separate. 1 hier, 1 hier. Hier staan er 3. Both units of sisters. Looking to fill their bellies with some tinned food. Swarmlord charges hun allebei. Ja, doe je ding. And Swarmy is now also charging into the Retributors. And what's the other unit? Also retributors. Both Dit Retributor zijn units. 2 gewoon Battle Sisters. Die negeren ook lopen en heavy weapons. Die niet. Yeah, they do. Die advance hadden ze dat ze kunnen schieten op Swarmlord. Yeah, they ignore the... Maar dat kunnen ze wel. Ja. Maar dan schieten ze toch ook min 1. no, they count as stationary. Hebben chalice? Argent Shroud, so they can advance or move. Dan krijg je dat ook min 1 van die coverlings. Ja, die hebben dat wel gehad. Deze niet. Nee, maar jij hebt hier ook gewoon drietjes raakgeschoten, hè? Met de meltgas. Oké. Dat was met deze en met die. Combat eerst. Daar.
Never skip leg day, G. Yeah. So starting off with the six Gene assets. Stealers. Okay. 2 assets more. They're equal units, right? Yeah. 2 en 2. So 2 assets more in the left unit. Starting off with some acid balls into one unit. So Spit in the that's face. 6 and -3. It's my sound effect for Gene Stealers with acid maw. Doe zo de pijlen de unit is dood. Ja. Dan de andere Kill the unit outright. acid All it took was 2 Gene Stealers. Sorry. And now into the other unit. Dat is 6 op min 3. En dan heb ik daar nog 3 vermeulenstealers. Ligt me iets? Nee. Just doing sound effects for your Gene Stealers. Doei. Iemand 3 consolidator voor 1 inch mogen ze nog eens moven. Michel, Speed considering. overrun. Yes, he's going for it. He's using overrun, which means that the Gene Stealers can make an advance or move. As long as they don't end within 3 inches from the top of my head. Rico does get a point, or a CP for Curve Tequila. So Michel going down to 6, Rico going up to 7. And the Gene Stealers moving 12. Hide, hide. Or just stand right in the middle. Swarmer is going to fight 6 attacks into no, 1 attack into this unit, 5 Yeah. attacks in the tail into the other unit. Yep. So 1 attack in the single sister. Hits. She's dead. -3, so 6. Yep, she's dead. Shield of Faith! Die 2 dobbelstenen zijn niet voor jou? Mag ze houden. The other sister's unit, all hits. Oh, hello. So 1 mortal wound. And then 4 saves at -3. Eentje, dan is dit weg. Die unit is dead. Wanneer breekt die trouwens? Met 1 moed. Hè? Met 1 moed. Onder de helft is. Hij is dan nu 6 naar 12. Ja, dat is niet onder de helft. Dat is 111. Nee, 6 van de 12 is onder de helft. Tussen 3 en 5 zit hij in zijn bracket. En Oké. tussen 1 en 2 zit hij in de laatste. Vaak is het helft en daaronder dan. Het is? Onder 1. Oh, lekker. Ah, het is ook wel logisch. Prachtig weer. Engage. Ja. All fronts, 2. Hoe heb je die? Die is niet holy, die is niet holy. Dus je hebt hem niet. Moet unit... Goeie samenwerking. Holy within. En die staat binnen 6 van de center, dus dat kan niet. dan moet ik ze uitnemen. Is goed? Ja hoor. Ja, ik moet zeggen, ja. Maar jij zei... Maar zo staan ze nog steeds binnen 6 van de center, hè? Dus dan heb je de objective ook niet. Nee, oké. Check zou ik doen. So that marks the end of the Tyranid turn. Yes. Have mind. Ja, dat is de objective mag ik zeggen. Ja precies, maar die ligt op de center, dus moet je steeds Mm. So Michel, you get engage for 2. Did you raise any banners? Nope. Who needs banners, right?
Who needs banners? Who needs scrambling? Who needs scrambling? Who needs banners? Who needs banners? Who needs points? Met welke unit had je wel scrambles willen doen? Eentje erachter die ik niet heb gebruikt. Ja, mag je ook doen, joh. Huh? Dat mag je ook doen, joh. Ja? Ja, Sure. zeker. Check. Dan heb dat die gescrambled vorige week. Alright. Check. So, Leadership. Die is prima. Oké. Command phase. going into the command phase of turn 2 for the Imperium. Forte Dogmata. Nee, dit zit net daarachter, dus ik kan het niet zien. Rico, you're claiming one objective? Ja. So, 5 on the primaries. Chickity check. Dat is die. 17. And going up 1 CP as well, so going up to 8. Lucky dice. Krijg je nu ook een dice als ik een unit van je destroy? Of, Nee, als ik een unit van jou sloop, dan krijg ik een die. Of als een character van mij sloopt. oké. Ja. Zo is het niet. Ja. Deze, die gaat hard. 12. Let's go, guys. 9. Ja. Nice. 16. Heb je die door de muur slaan of moet ze eromheen? Dat zijn infanterie. Ik ben missing clubbing. Daar. Die gaan hard. CP-riedel. Nog een beetje krijgen. Oh, blijft zo. Dus dit is 7 inch. Met 5 in terrein. Die 5. Die 5 ziet hij hem dan. Ja. En die 2 dan. Wat is dat? Zit die 6 inch tussen. Meer. Moet die unit even wegbewegen. Dus dat gaat prima. Deze knap of hard. 7, doe maar. Rico, Ja. je weet dat je geen miracle dice krijgt, hè? Dat is niet waar. Je krijgt geen miracle dice buiten de active fate. Hoe bedoel je? Ik zet helemaal voor je datasheets. Dus die. The miracle dice can also be gained by other rules. No matter the source, you can only gain miracle dice from such a rule if every. Dus dan bedoelen ze ook from other rules. Ja, het gaat meer om dit kopje. Nee. Note the miracle dice can also be gained via other rules. No matter the source, you can only gain miracle dice from such a rule of every unit. Dus such a rule bedoelen ze. Ja, maar als je dit kopje leest, daar staat toch dat je die 2 alleen krijgt als je elke unit een Adeptus Sorority unit is. Nou, dat is maar verkeerd gelezen. Je bent wel gelijk. Haal hem weg. Je bent wel gelijk. Check. Die dus. Dat. Pak het volgende even weg.
One's looking to engage with the Gene Stealers. Papa. Done. Psyker. No. Done. Piece of that. Daar schieten. Ja, dat wordt het. Sweet. Hey. Ja. Dag, schatje. Hoi. Heb jij papa gemist? Dag, heb je papa gemist, schatje? Papa. Wauw. Alle lijst van binnen. The sound you're hearing in the Papa background die is koude lampje Michel's krijgt, own schatje. crouchling. Hey, schat. How are the other games going? Oh, morgen heb je het gezellig Any met big papa. swingers already? No, it's all pretty tight. I just saw Peter making 15 saves out of 20 rolls. Again, Yes, he's been doing he's been really on well. fire today. So Root's a bit struggling. I can't really tell how CJ and Justin are doing. Hey, schat. Had je afgediend? Let me check in half an hour what the... How's Brian doing? Kijk, papa een kusje voor jou. Yeah, that game feels a bit over already. Really? Yeah. Do you know who won the roll off? Hey, maar schatje, ga je niet slapen met mama? Tim went first. Oh, really? Okay. Tim played with 2 sentinels less than on his list Nee, lieve. for reasons. So that didn't help him. Oh. They're out of gasoline. Probably. Ja, heb ik bij de camera uitgeklikt, zie je. Ja, schat. What's dit dan? This is my copyright station. Wow. I this is where I make screenshots of the GDub's website from the front of the code sheet, paste them in there, so I have a nice little. That's how you do it. Dag, dag. You get your thinking cap on. Dag, dag, schatje. I'm still awaiting GW's email to notify me the cease and desist. But we got loads of funds at our stream, Yeah. so Whose turn is it now actually? it's Rico's turn. That's it. After a brief interruption from the 2-year-old. From the crouch lane. From the crouch lane. And back to war. Yep. Alright, Rico, start melting things. Yeah. He already started. Waterfall die gaat op... Ja. He keeps calling Morton Ball fucking Ball. Rockets, crack missiles. I love it. Grenades. I love it. Dit twee helemaal. She provides energy to the entire force. Het zijn 2 moonstrike 8 atomic 2. Green energy though. Allebei geschikt. D6. 5. Dan heeft ze nog een... Oh boy. Swarmlord down to 1 wound. Okay, on to his final wound. All day. For, uh, people Three interested, Strength 6. all the lists are in Yeah. for July 4th. All lists are in for next week Sunday. Yep. Eentje. You in your list. Ah, I saved it.
Even my list. Remember, if you still want to have a spot at the tournament, Life will find a way. like and tag 2 friends in our instas, Amsterdam Battle Brothers or Amsterdam Wargaming, and you might win a free ticket. You have a chance to come to the beautiful Amsterdam, see all of our beautiful faces, except for Dean. He's not that beautiful. I'm the great undine one. The great Undine one. I don't need to be pretty. Just need to wreck face. 5 run. Oké, komt dan maar terug. Nee. Hey, daar! Swami dies! To what did he die? Last gunfire. Last gunfire? No. Ah, bummer. Retweet, heavy bolter. Heavy bolters! It's always the best. And the weakest stuff kills the toughest stuff. Yeah, but heavy bolts are just amazing. They are. Ik mag een reroll doen, maar ik ga bewaren. Nee, 2. Dus retweet. Oké. 2 6. Pop, pop. AP2, ja? AP min 1. Oké. Dan heb ik hier nog een Taking down some more Hive Guard. Die gaat weer daarachter. Manticore choosing the same target. There is only 3 Hive Guard left. Ketchan! 6 van. Ketchan again doing the work. Going up to 6 shots. Oké, maken we er 2 hits van. 2. Eentje. Heb ik daar... Ik heb nog geen CP reroll gebruikt, dus ik ga CP reroll gebruiken. Ja, 2 6. Going down to 7. 6. Altijd safe? Did you use CP already? Ja, voor een advance roll heb ik geregeld. Ah, I missed that. So down to 6. Hey, you want a t-shirt, right? I do. Okay. Is the mic on? Staan hier nog? The mic is on. Alright, cool. Check it out, guys. AmsterdamBattleBrothers.com. They just released awesome new tees with a custom-made piece of art on the front and the logo on the Daar staan we. sleeve. Left sleeve. Left sleeve. Yeah, the pre-order is up till July 1st. Pre-order is up Be greedy. until July 1st. After that price gets a bump. 18. And You're actually saving money if you order before that time. Do it. Buy it. I wish I was like Dwight from The Office, where I can just convince people to buy something just by telling them over and over again to buy it. yeah, I do not have his skills. Dwight is a man though. 5. I love this. En Yes. reroll to wound. Keeping it in Amsterdam. Maak er 4 van, geen AP. Extra, extra large. Bringing down some more Hive Guard. On to the next one. Yeah. Bullgrims, charge. Here we go, folks. Charge the Bullgrims. Yeah! They make it. Looks like we made it. Look how far we've come, baby. Hut, 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 hut. 5. 5. En dit gaat allemaal er tegenaan, want het staat er tegenaan, hè? Jo. En die staan dan binnen het 6. My name is Ruben. If you say so. 9 keer 5 plus 1. 46 attack. 46 attacks. That's like a lot of attacks and then some. Squash them bugs under your heel. Wanna know more? Oh, that movie was so terribly good. Maar dit zijn er 20. Ja. Dus gewoon per 20. If I select the shipping option pickup, do I get to come to your house? 3. I'll bring it to you. No.
PayPal. No, strength 7. Oh, I can use Chris's PayPal. Oh, yes, do it. Nah. He could use a t-shirt as well. Order him an extra small. 12. For his leg. Maar voor 15 euro. Oké. Yeah. 3 are still alive. Boom, baby. Dan krijg je dit nog eens een keer eroverheen. Order. Yay! Do your worst. I'm going. Do we already have a dead unit of Gene Stealers? Almost. Almost. All gene seals die, but not all gene seals live. That is true. It is the true. Looks like these gene seals is gonna die as well. Gene Stealer goes splat. It's Swine not stealers. scaling me, they're dead. So that's 2 big threats eliminated in turn 2 for the guard. And some sisters. Guard! Guard! Yep. Yep. Yeah, I think we daarop. just made the minimum amount of the Nog t-shirts. dit. Awesome. allemaal Then daarin Monday. They will be here next En week. dan Next week, we'll be able to parade around some new teas. Uh-oh. Oh, it's the Brian. The Zit het? Gubbins. haat met de chessbox spelen, maar had ik er nou maar één. Ja. Hoorde ik net ook nog eens. So, Route 1, well, no, looks like I'm gonna get myself Tim command clocked out, yeah. Yeah. Tim clocked out. Is that it? Is that it for the guard? Vulcans, real fumes. Sorry guys, I'm just gonna quickly tally up the points. So Rico, you did your second scramblers. Scrambled, ja, daar. Yar. So that brings you up to 3 for 2 scrambles, right? 4. How many points for engage? 2, nee, 3. So 5. And to the last. Nee, sorry, die had ik scrambled. Die had niks over voor daar. Who are your whilst we stand units? The Bullgrins. Sorry? Who are your whilst we stand units? Bullgrins, Manticore en Vattenfall. Right. So still going strong on those. And then Michel, how many points for primaries? So I got 5 for holding on. 5. Yar. You didn't raise any banners yet. Cool. So that's it. I will do so in a minute. Have mind turn 2. Probably the turn we'll see a lot more Gene Stealers pop up. Or hybrids. Seeing a lot more gene seals is always good. 17. More command points. So you're going up to 7, is that correct? 6. 6. Dan reroll voor een armor save. You're at 6 as well. Ja. 24. Okay guys, I'll be right back. Ja. Ja, we kunnen anders deze deur ook even openzetten om hem toch iets beter door. Beter. Deep strikes. Officer movements field 5. Sorry? Officer movements field 5. 5.
7 had je, ja? Ja. Ik doe daar nog een 8. Oké. Hij maakt de boomheads. Mhm. En dat doet? Dan weet het. Dan heb ik 3 roll 1 minute to wounds tegen boomheads. Oké. Ja. Nog daarna doen. Hey. Maar toch lekker door. Meer een snoepje voor mij. Bewijs je gebruikt hebt. Hoeveel? 5. Hoeveel studenten zijn dat? 2. 1 euro heb ik net al gehad. Dus weet je met omdraaien. Ja. Ja dan. Ja, dat was het. Die gaan nou flamen. 10 flamers. Dit is 1 unit of 2 units? 1, hè? Dit is 1 unit voor 5, dit is 1 unit voor 5. Dit is een kijker. Ja. 10 flamers in deze unit, 10 flamers in deze unit. Ja. Altijd. Dit 3 keer, hè? 3 keer daarin. Ja, damn bro. Het zijn er 7. 18, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 19 saves. En deze unit. Eén, 2, 3, 4, 5. Ja. Dat was die hè? Ja, ze mogen meteen nog eens schieten. Oh, nog een keer schieten. Ja. You're
So, whilst I was taking pictures, we've continued, of course. Die andere units. We've got a couple of insurgents rising up from the depths, firing their hand flamers into squads left and right. 20, 31, 33. 33 een andere unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hier. 12, 16, 17, 19. Staan er 2 in cover? Ja, maar de hele unit moet in cover staan. Nee. Ik mag op model allocate. Oké. Ja. Dus je mag een hele unit buiten cover staan, maar één model in cover, mag je daarop beginnen. Ja. Serieus? Je moet het hele unit in cover staan om daadwerkelijk cover te krijgen, hè? Nee. Niet meer. Oké. For dense cover, the entire unit needs to be either in or behind cover. For a cover save, so for light cover or heavy cover, you can just start on the model who's actually in cover. Oké, eentje met een sleutel is. 2. Wauw. Wow. Passing all the saves? Oh, All them saves. Als je een unit in cover hebt staan, een gedeelte van die unit wel, een gedeelte niet. En dan wordt het de unit geschoten. Mag je dan zeggen, ik ga beginnen met saves pakken op het model in cover? De hele unit Rico. in cover staan. nee. Rico, did anyone spend any Je mag CP? zelf kiezen welke... Did anyone use a strat? Ja, hij heeft 5 CP gebruikt, dus hij staat op 1. Oh, jeez. Plus een PC van cover die... So Michel spent 5 CP, so he's going down to 1, and Rico spent 1, going down to 5. min 1 to hit bijvoorbeeld is wel op unit basis. Min 1 to hit van cover bijvoorbeeld is wel op unit basis. De plus en save is op modelbasis. Dus als je de helft van je model in het bouw hebt staan, de helft niet. Ja, nee, die snap ik, maar min 1 is alleen voor het model. Ah, wacht, dat is die. Als ik 3 modellen hier heb, Ja. en die kunnen belang schieten, en 3 modellen hier die schieten eroverheen, dan kunnen die 3 gewoon zonder Ja, schieten. maar als hun allemaal één model kunnen zien, Ja. dan is de hele unit zonder penalty. Ja, dat klopt. Dat klopt. Zo moet je het doen. Oké. Ja, nee, dat zou ik zeggen. Ja. Toch nog eentje pikken. Oh. Hier. Daar staat niks, ja. Hier staat niks. So Michel spent 2 CP on deep strike on a unit within 3 inches, and 3 to immediately fire with his hand flamers. And now there's a unit of 5 coming in as well. And we have another unit of 5 coming in on the top right objective, number 3. Daniel says, "Go for victory, Sarge." Yeah. Yeah. Rico's Roughnecks. Hell yeah. Killing bugs. Ja, oké, dus was alleen de eerste unit binnen
All of a sudden they're there. Just when you thought you were safe. Zo. So for all of you watching, I'm just gonna remind you that we still have the competition going for the free ticket for next week's Sunday's tournament. If you in the chat let us know the worst whiffer you've had on the table. So last round we discussed someone having or charging 9 Repentia into 20 Necron warriors, fighting twice and only killing 7. Let us know if you can top that story. Even if you don't, if you aren't able to make it next week Sunday, we'd still like to hear about your misery. Also, if you think that your misery is not only due to your dice and you want to have a coaching session or coaching game with Root or Dean, go to either our Instagram, so Amsterdam Wargaming, like and tag 2 friends in any of our posts, or do the same on the Amsterdam Battle Brother Instagram, and you have a chance to win a coaching game or a coaching session with a Dean or Root. Dan gaan we naar de shooting phase. Oh, ja, nog shooting phase natuurlijk ook. Maar die andere niet. So now that all the cult has risen, we're going into the shooting phase, and the hand flamers are about to let loose again. Hoeveel is het? 6? Hoeveel is er nu? 12. 12? Oké, ja, netjes. 1, 2, 3, 5. 5? 5 in deze unit. Ja. En dan 10. Ja. Weet je wat die unit doet? Ja. Nee, dat weet ik niet. Whoosh is what a hand flamer does. 5, 4. Whilst Michel gathers a buttload of dice, I'm just gonna make a quick nut around in the room to see how everyone else is doing. 15. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saves. 6, 7. Moet ik een 3 voor hebben? 1 dood. Nou, dan 5 unit achter. Deze, hè? Ja. Deze groep. Dit zijn 5 en 5, 10, 16. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Er staat er eentje in kopper. 1, 2, 3, 4. Dat is dood. 5. Die is ook dood. 2 dood. 3 door je dan, hè? 2. Hè? Ja, dat is goed. Ja. De eerste was een 1, daarna krijg je een 2, dus dan is hij weer, die volgende die had geen kopper, dus dan ging die ook niet. Ja. Deze 5 high guard schieten op deze 3 schieten op de unit. Ik heb 1 gratis tegenrol van naar beneden. 6, 5 saves. Aan mij 2. 2, 6. Staat er nog 1. Ja. Deze volumes zijn 8. snel voor. 7. 7. So what did the hand flamers amount to? 7. Some kills. Couple of dead sisters? Ja,
Daniel, that sounds like quite a game. What's the exact situation that you that made please hug you? Eentje. Zusje. He loves it, apparently. Hier, even meten. Hij schiet met zijn pistol die andere niet. Mist. Die haalt dat nooit. Bijna mislukt. Die doet zijn ability chargen. Zij race banners, hij race ook een banner. Ja. Dan gaan we charges doen. Kom maar. Zij charge als eerste je boelgrens. So charges being made. We hebben 7 nodig. Een beetje kill. 7 is goed. So here goes the first unit of Gene Silicotes into the Bullgrins. Bring it, bruh. Bullgrins be ready though. That is quite the kill tally, Daniel. I'm impressed. Niet nodig. Hij ook. A couple of rangers. En die andere die sluiten ook niet zoveel mogelijk in 5 positions. Zij gaan iets als chargen. Ook 7 nodig. Even kijken. Die grote squad. Ja. Ja, ik kan niet uitleggen. Dat moet doen. Daniel, would you be able to just pose as a Dutchman and come to the tournament next week Sunday? 1 frag grenade. Voor 1 hele. Kom maar. Die hit niet. If you just speak Meltdown. German with a Dutch accent, sure you'll be able to pass the border. Reroll eentjes voor kennis. Kijk net of er hier. Nee. Nee. 1 hit. Tweetje. Ja. En dan heb ik nog 2 bokkers. Nee. Eentje voor de chip trade. Nee. Dan eentje AP met 4. APM 4 hebben we geen zit tegen. En dat zijn dat. Hoeveel damage? 6 plus 2. Ja. Wat zijn er 2 wounds? Nee, eentje. Ah, ja. Was this Retributors killing something in Overwatch? Nee, gewoon 60. Just regular sisters. Je gooide? Ik gooide een 8, dus een 10. Die is dood, hè? Ja, die is ook. Just sneak into the country, man. Go by bike. Take a boat. Go over the sea. Put some effort into it. Slaan. Ja hoor. Infilen gaan we laag, dan beginnen we met 4 lagen. Mhm. Die lagen tweetjes, eentje mogen 3 worden. Gewoon weer tweetjes, en eentje mogen 3 worden. Your army is never done, Daniel. Don't be silly. 1, 2, That pile of shame will always be bigger than the pile of armies completed. Hoezo? Zo'n APM invul. 4, 2 damage. Invul. Ah, dat is 8 6. 8, 2 damage per stuk. Ja. Dan ga ik eerst daar. Vieren. Vieren. Nee. Niet dood. En dan lager en natuurlijk veel verzin. Nee, alleen een klein schildje. Groot niet. Kun je nog een klein schildje? Dat zijn 2 wieren. En nog eentje. Dus die ene heeft 2 damage. Gewoon een attack van unit. 3 niet. 1, 2, 3. Only 800 points to finish. Is it one Stompa? Strength 5? Nee, zijn 4, sorry. 5 niet. Dit zijn weer met
Because if it's one stampa, you can just grab yourself a lead pelletry spray can and you'd be done in a sec. AP1. Dit is allemaal AP1 en dit is AP2. And the rest of your time you can spend on coming up with a plan to make your way across the border. Eentje daar. Eh? Die is gesaved. Nog een AP4. Die is niet gesaved. Dus die heb ik. En die andere is een AP1, hè? Ja. Ook 2 damage? Nee, 1 damage. Oké, die pak ik op deze. Ja. Eentje. Tilt knife. Sorry? Knives nog. Dat heb ik een mes in. How many Bulgrins dead? 2. 2 so far. 1 save, geen AP. 2. Dat was hem? Dan ga ik in terug. Vertical, dat. En Wout gaat. So Rico is indeed spending 2 CP to interrupt. Going down to 3? Nee, naar 1. Oh, to 1. Oh yeah, of course, you Overwatch as well. Daarheen. Zo. Lekker. Of course it will, Daniel, but all in due time. Oké, dan heb ik dus 1, 2, 3, 4 Bulgrins. How is the situation in Germany? Are you guys able to host tournaments as well? Samen de 6 van hem, dus Or just home games so far? 2, 3, 4 attacks. Dus dat is op die unit. 3. Ik ben ook 1 charge vergeten te rollen. Toen die equalizer op die 1 en 3 had rollen zo. En dan strength 7. 2. Nice. AP? Nee. Min 1? Ja. 5 stuks, hè? Ja. Die zijn ook veel, hè, die dingen allemaal. Nee, ze zijn niet veel, dus maar. 5 door, staan ze met 5. Oké. Pak ik 5 zagen, 4 zagen aan de tunnel laten staan. Oké. En dan heb ik hier nog 3, die gaan in die andere squad. Ja. 1, 2, 3. En eentje voor de bonus en die zit er ook bij. 3. Kijk, dit is beter. En dan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Een AP min 1, ja? Ja. So the Bulgrins swinging away. Wiping the squad. Nee, eentje staat er nog. Oh, just the one guy left. Die is gewoon geweest. Brave little Bobby the Gene Stealer. Die andere is zonder al gekomen, dus die kunnen we goed schade. Ja, precies. Even kijken voor de zekerheid. Ja, prima. En deze die... Kleine schild is dood, hè? Hè? Kleine schild is dood, hè? Er is één, ik heb nog 1 klein schildje ook, 2 klein schildjes ook. Ja. 5 stuks. 5? Ja. Fair enough. I can understand, Daniel, that tournament organizers don't want to take the risk of having to cancel their entire event again. Shame, though. Banner. 2 hits. Eentje min 4. Eentje op min 4? Ja. Even kijken, dat is de laatste attack die je hebt? Nee, ik heb de aangekomen. Ja, oké, maar ik bedoel voor deze squad. Ja. Pak ik hem op die. En die heb je eentje die wounded is. Nee, die heb ik net weggehaald. Oké. Die was dood. Ja. Ah. Nee, die gaat door. Hoeveel damage? Hit. Tilt knife. Hit en die doet niks. Oké. Nou, dan hier. Dan gaan ze infighten. Om coherency na moraal. Ja. De eerste rockshot, 6 op de net, dat ze dan dood zijn.
aan het invullen. Shield of Faith! No. Yeah, making 7 6-up invulns is quite a tall order. Even for the sisters with true faith. Daar is de vader in. Wil het ding dat hij weg kan rijden? Nee. Ja, dat kan wel zijn. Nee, ik had er geen door heen duwen. Nee, nu staat hier voor in de luchtmacht. Ja, dan draait hem toch, dan blijft het liggen. Dat gaat toch niet? Je gaat toch niet de achterkant, als je het peutert, gaat altijd wel door in de model heen. Nee, kijk. Ja, zie je? Zie je de... Je hebt hier de achterkant, hè? Hier is het doormodel. En hier is de achterkant van je tank. Hier staat een model. Op het moment dat ik mijn tank wil pivoten, en hier kan ik niet doorheen. Yes, it's gonna be epic. The grand. No, it's a super major. Dat stond erboven. I'll be there as well. Just need to figure out which army to take. Ja, maar ik heb toch die... Just hoping that the Orc Codex will be released beforehand. Orcs, 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 orcs! Ja, maar ik heb toch 10 hits gehad. Dus ik stond 9 hits vanaf, dus ik ben... Hier ben ik begonnen met de unit. The only thing I'm asking from Santa this year is to keep flying Headbutt alive. Dus die gaat... Ja, dus dat heb ik. It's the best and the most fun stratagem in the game. 3 range empire, dus die kan dit doen. Dus dat was die claim wat ik wilde maken. Check. Charge van nummer achter, dat je naar achter komt. 10, ja inderdaad. Het zijn 10, 11 attacks. Die 2 vulnerable steeds voor de 6 staat. Twee Invernables, die is ook. Orcs are probably one of the few armies I actually have painted. Moraal. Liedje van 8. Gewoon in. Grey Orcs work as well, by the way. As long as you don't have to take them to a tournament. So that marks the end of the Hive Mind turn 2. Hier moraal van 8. The players are just doing a couple of morale checks. But I'm just gonna update the score sheet already. Die is goed. So, Michel, what secondaries did you score this round? You raised how many banners? So, I raised 2 banners. 2 banners. Here. Yar? And that's this unit. Ja, ja. Is it correct you have 3 points for engage? 4. Yeah, sorry, 4 quarters, so 3 points. Yeah, Ja. cool. And Warp Ritual, did that go off? Nope. That's, Okay. it's panning out not to be a good choice. Well, you never know. Things might change. Things might change. It might be a plan a year's in the making. Rico, at the start of your turn 3, how many objectives are you holding? I'm holding 2. 2. Alright, so 10 for the primary. Oké. Command phase? Ah, moraal voor... Huh? Kunnen ze niet falen. Nee, die hoog, 7 hoog. Ja, oké. Command phase. Zij gaat awesome doen. Gewoon omdat ze dat vindt. Dus ze gaat reroll alles op zichzelf doen. Zij heeft een unit. Morven Val giving full rerolls to herself. D3 mortal wounds. 3, dan D3 mortal wounds. 2 mortal wounds in die unit. Een buitengrensje van de baan. Kijk, hoe doe je iets? Maar dit is ook een manifest, ja? Dit is een command phase. Die nog steeds wegrijden, dus die werkt niet. Ik ga dan met de Mint Core. Met deze met Waterfall.
Boys, the lists for the 4th of July have been released. I'm just gonna have a look at Panda's list. Because I think he... Oh, he went for Death Guard! That's pretty cheeky. Dan ga ik met deze 10 inch. Voor 2 spray gaat hij uit combat. Eentje is kapot. Right. Ja. Die gaat scramblen. Had hij nog niet gedaan daar? Doe wel toch? Nee, dat was die hoek. Ik had hen juist niet geschoten zodat ze daar kon scramblen. Oké. Anders doe ik die hoek, dus maakt het zin niet uit. Nee, ik dacht gewoon dat zij dat al gedaan had. Nee, Nee, dat was die hoek. Ja, oké. Oh, dat had het helemaal pijn gedaan. Yeah, Daniel, those Bullgrins have set up camp on that center objective. Had knetterhard pijn gedaan. Ja, moet je zien, met 5 flamers ervan. Ja. Ja, oké. I think one of them brought a barbecue. Just to toast some bugs. Even kijken. I'm correct in my assumption, right? Your Bullgrins are having a barbecue on the center objective? Ja? Yeah, just chilling out. Ja, Sweet. Eating some grub. they clobbered some meat. So. Exactly. We moeten de beste volhouden dan. Even kijken, dan heb ik al mijn movement gehad, denk ik zo. Dan heb ik deze 2 units nog. Deze, die gaat mee geen staan, want dit is een hele unit, hè? Het zijn 2 units. 2 units. En je moet buiten 12 gaan blijven. Ja, maar dan sta ik nog steeds binnen 12 nu. Oh, alsjeblieft. Even kijken, kan ik meedenken? 9. 9 en dan 3. Ja, dan sta ik daar buiten als ik... Dan heb ik hier 9 plus 3. Ja, dan kan ik alle flamers kan ik erin zetten. Ja. Tent barbecue. Die zijn niet zo sterk. I'm not sure, Daniel. Let me just go and have a look. Be right back for you with that news. Hier staat ook daar. Zo. Beter. Beter. Check. Dan gaan wij dingen doen. Die kan niet schieten. Die andere ook niet. Die wel. Dat valt toch? Nee. Oh, 12 mensen is gewoon zijn movement. 10 uit. Oké, ja. Die gaan flamen, barbecue daarin. Ik heb geen 2 spelen meer, dus dat is wel jammer. Anders had ik full wounds gekregen, of full hit. Maak er 9, 10, 11, 14 van. 14. Strength 6. Ja, zeker. Meer storm flamers. Ja, zeker. Het waren 12. Nice. 12, 4, 9. 5. Nee, het waren 14. Ja. Ja. AP? 1. Staan ze niet aan. Waarom niet? Je mag niet als je niet nog ligt. Nee. Oké. It's okay. It's okay. Dan gaat deze met plugje pistol hierin. Hits. Wounds. Min 3. Deze gaat met een boltpistol erin. Hits. Wounds niet. Rico, you're at 2 CP, right? Nee, ik heb ze uitgegeven Oh. om te fallbacken.
He spent them. Both? So 0. Ja. Desperate breakout. Desperate breakout. Didn't roll 1 though. Nope, roll a 5. Deze gaan hierin schieten. PL's en lesguns. Dat zijn So, Daniel, the games between CJ and Jesse and Root and Peter are still very, very close. Root and Peter are both around 25 points each, so it's way too early to call yet. I couldn't see the scores for CJ and Justy, but they both said that it's going alright. So it's a bit hard to read those reactions. Wounds heeft, wat is de 5 wounds? Toch is 3, 5 wounds, 4 stuk. Dus je zou nog leadership kunnen doen, of niet? Hij wordt wel gerold. Hm? Hij wordt wel gerold, hè? Ja, ja, dat klopt wel. Ik ben hem even kwijt, sorry. Staat er 2 gerold. Deze gaat met de rockets daarin en met die heavy bolter shizzle in... En moet die niet weer weghalen, dat wil ik niet. In hun. No worries. Dus die heavy bolter shizzle, alleen ze brengt 6, dat is ook leuk. Ze ging alles voor zichzelf awesome maken in de command phase. Dan tweetjes met zichzelf helemaal awesome maken. 2 stuks min 1. Eentje en damage. 2. Dan gaan die rockets, die gingen in die character find. Ja. Dat zijn 2 hits. Brengt 8, dus tweetjes, AP min 2. Zesjes. Niks. Deze is damage. 7. 7. Oké. Dan ga ik met deze. Dat zijn er meer dan 10? Dat zijn er meer dan 10. Dan moet ik even denken over blast. Dan heb ik meer dan 10 is vol, hè? Ja. 12 schoten. Nee, minimaal 6. No, for blast, it's if you're 11 or more, it's just full shots. Oké. Dus wel. Ja. Dan gaat die Manticore die gaat daarin. Ja, is goed. In die grote unit. En even bolter in die kleine unit. Even bolter. 5 toch? Voor die? Nee. Oh nee, je bent... Vehicles die doen dat niet meer. Doe niet, Dan dit. Min 1. Kind of missing the brrrt sound effects, Rico. Yep. There you go. Dan pakken we nu de Manticore. 2, 4, 6, 12 Storm Eagle rockets. 4, 12 Storm Eagle rockets. It's a juicy amount. 2. Dat zijn er 6. Damage. 3. AP min 2. Goede cover, hij was 6. 6 ook. Always feels weird to me when like a cluster of 12 rockets hits a unit and 6 guys tip over. Meh. Feels a little underwhelming. Yes. Even kijken, diep geschoten, diep geschoten, diep geschoten. Die kan nog wel les pistol schieten. Eentje moet wel lukken. How much do you want to wager, Daniel? Die. That's it. Dan gaan we charges doen. Deze gaat hier een charge. Daniel says if you don't win, Rico, you owe him a good glass of whiskey. Sorry again? Daniel says if you don't win, you owe him a good glass of whiskey. Otherwise, he'll give me one. Did you hear that, Daniel? If he wins, you owe him a good glass of whiskey. It's all relative, isn't it? If you ask an American, he'll give you a glass of Jack Daniels. 4 inch, haalt hij. De kennis in hun. 4 inch, dat ga ik denk ik niet halen. Nee.
Where did Vattenfall go? Here. Oh, there she is. To charge something? Yeah. Some bugs. Some bugs. Some bugs. Michel, do you have anything left in reserve? Nope. Everything's on the Deze table. Moet je chargen. 10. Cherry Guardsman. What? Yes, I am joking. I don't consider Jack Daniels to be good whiskey. Do your part. To be honest, I don't consider it to be whiskey. Oké. Kan je Jij niet hebt... interrupten? Oké, check. Ga ik hier beginnen? Joep. Dat zijn 4 gewone attacks op 4. Dat zijn 2. Dat is 3, hè? Ja. 2 stuks, geen HP. 2 doet? Maakt uit welke? Nee. En dan heb ik nog een Sergeant daar. A lot of charges going off this 3 round. attacks. Crusaders, I believe, charging a unit of 5. En Val charging some Griblies. Tokmata charging in. Charges all around. Dogmata, wat doet zo'n ding? Die deed het op zich wel aardig in. It's always great. Charge something first and then wonder what she does in combat. She's pretty okay. 3 attacks. Tactics. Hit op 3. Pro tactics. So the last game is going to be the top table? I reckon so. Do you have a guess who it's gonna be? How do you think the game between Justy and CJ is looking? Daniel asked before and I asked, but they both said like, it's doing alright. So Ik mag 1 reroll doen. From what I I s- think CJ still has a chance. yeah, because from what I saw, a lot of models from CJ's side were dead already. Yeah, but he has the Plus table. 2, strength 5. He has the table, Yeah. right? Dat zijn er So 3. points-wise, he's 2 damage. still going strong. And I'm seeing that he has a lot more time on the clock than Justin has. Oh, so they're playing a chess club, Yeah. And it feels like Rude has finally tipped the scale in his match against Peter. right? Dan So he could actually still end up Against in Justin. the finals, Die heeft even with a 5 loss. attacks. Well, it has to be, right? Someone has to end up in the finals with a loss. Because if you look at Justin, he won all of his games. CJ as well, but those are the only two, and we haven't had any draws. Yeah. So it comes down to battle points. It does. Or the winner of CJ and Justin, if they win their last match, then that is going to be the person who wins the game or the tournament. Yeah. Because I also think that If Rude ends up with another win, yeah. he has a chance based on battle points. Does he? Is he? Can you pull the rankings? I can. I have him open right here. So let's see. We have CJ with 3 wins, Justy with 3 wins, Pete and Rude with 2 wins. So either CJ or Dusty is going to end up with 4 wins. And then Peter or Rude are going to end up with 3 wins. That means... Well, to be honest, it also depends on their score. Because if you look Yeah. at it, Felix can end up with 3 wins, Ronald can end up with 3 wins, even Brian or Tim can end up with 3 shit. wins. So it's still wide open. I mean, if Brian ends up with 3 wins, he only will have at a max 282 points, where CJ already has 279. Yeah, so so- he's never going to catch up. Yeah. But he might, if he Theoretically. if he catches 3 wins, Brian might even still be competing for a podium spot. Yeah. The top 3 placing. That'd be cool. That would be awesome. Bringing 8th edition back. Quarter to 11. Yeah, if Rude catches a win, so he's at 3 wins, then he goes up against Justin or CJ. Then he has to win that game, and he has to have more battle points than that winner. Because then they're both at 4 wins,
and it comes down to battle points. And that's the thing. If Root doesn't score enough points this round, and Felix gets a win and scores 11 more points than Root does this round, he comes in at second place. I mean, Oh. it might even still be that the loser of Justy and CJ still is second just because of their score. Yeah. It's cool to see that with 5 rounds you get these kind of results. Die meer dan 6 verloren deze beurt. Er stond het banner, al die rockstars die stonden er nog. En volgens mij nog wat. Yeah, this is cool. Yeah, you're right, G. It's funny to see. Deze zijn er heel veel verloren, want die was vol hè. Did you catch Old Wise Dean's estimation, Daniel? I think it's going to be either Rude or Justin. To win the day? Now, well, Drukari I don't know. versus It's Atmac, it's though? still CJ also. CJ is still in the mix. I feel like Drukari has a rough matchup against Atmac. Yeah, but Justin is playing a faction he doesn't have a lot of experience with. Right. He's missing a lot of tools because he has 3 times 20 ranger bricks and 2 times 5 iron stripes. It's just really raw firepower and Dan was... Justin is known for being very tricksy and using all kinds of maneuvering abilities. I don't see this in his ad neck list now. Want alles waar je van afgaat, dat hou je nog, dus die heb je ook nog. So yeah, CJ, my mind's on CJ or Rude. Nee. All right. So Yeah. Drukari for the win today. Yeah, Ja, klopt. definitely. Ja, oké. Dus dan heb jij er 2. So Rico, tell us your secondaries at the end. Scrambled again? You scrambled again. So that's your third. Ja. So that gives that's you 8 points. 8? Op each, right? 8. Nog één, die. So it's 8. That's 8 total. Yep. Engage. I got engaged on 4 table corners. He is. So that's 3. points again. Yep. And that's it. How did Val do in combat? Did she kill a couple of Gribblies? Yeah, 5 and 1 swipe. Nice. Nice, More nice, greens need nice. more meat. Ah. Well, they didn't leave their barbecue spot, so that's a Oh, good no, sign. They're still there, Right. you know? Michel, your turn 3. How many primaries do you get? 10. 10. All right. I got you at 2 CP now, Michel. Is that correct? One. 1. And Rico's at 0. Ja. Nou, Bart, Nog eentje voor, nog eentje? zeg maar mijn naam. Komt eraan. Oh, Michel, motherfucking awesome. Maar dat is gewoon de Franse. So it does look like the hive mind is running out of tools a bit, but the Imperium doesn't have a whole lot on the table either. The score is still quite close. Big guy. Hoe staan we voor points-wise eigenlijk? Hoe staan we points-wise voor? I got you at 41 to 30 from Michel. But keep in mind that... Oh, sorry. Did you have any banners active at the start of this round? Ja, 2 had hij er. Sorry, so then it's 30 to... 40 to 32. Ik heb hier 28 tegen 32. En daar staan. I have 5... 15 punten voor mij zeker nog, of alles voor mij spreken. Sorry, this is including battle ready. Ja, ik heb 32, 28. Kunnen we zo meteen even nakijken. Hè. Gaan we zo naar. Yeesh. Hier doe ik Cult Reinforcements voor 1 CP. Hoe weet ik dat? Kijk, dat is 4 hè. Curse killen. Nee.
swipe face. Hij gaat mind control doen op je manticore. Met 12. Zesje. Mind control on a manticore. Dat lukt. Oh! Manticore gaat schieten op de boomfist. Het zijn dus 5. Dan heb ik 2d6 en minimaal. I love this. Nee, het is 5 of lager. Dus je hebt geen minimaal 3. Het is 2d6. Vanaf 6 dan krijg je 3. Toch ga ik de boomfist schieten. So the manticore firing. Mag jij Die gebruik own. maken van mijn traits? Je bent er, jij hebt toch die twee? Ja, maar Ik jij tel gewoon ziet alsof ik me jouw wel. model ben. Ik mag er alleen maar schieten. Ja. Je telt alleen alle andere models, enemy models. Ja, maar mag jij dan mijn rules en traits gebruiken? Jazeker. Je hebt het toch? I think he can use the traits. He wouldn't be allowed to use auras because he's considered an enemy model. So he wouldn't. So get a chance can be used. I think so. 4 ja, movement. Op de raken. Ja. Kom ik goed weg. Nog 3 hits. En dan 2'tjes. Ja. 10. 2. 2. Oké. Min 2. Ga ik mijn slap shield doen. Eerste. Save. Tweede. Easy. So that manticore killing one of his own. En die manticore is niet empty, hè? We zitten nu in turn 3. Ja. Dan is hij in. And emptying out the rockets. Dan gaat maar smite casten. Dus D6. Zesje. This will probably be my favorite moment of this game. 1 op 10. 3 plus save. Ja. Dit is gewoon een normale sister, hè? Nee, dat is een cannon is. Wounds. 5. 2 plus arm save. 3 plus. 3 plus. Die schiet zijn pistol. Die schiet zijn pistol aan. Hit. Wound van 6. Safe. Twee flamers en die. En dan 5 flamers en cannons. Mhm. 7. En 6. 10. 20. 22. In de cannon is. Wacht, nee, sorry, het zijn 2 wounds. Die. Sorry, 7 flamer hits waren het en 2 saves. 2 save? Ja. Waarvoor? Je bedoelt nog extra? Van de Nee. vorige attack? Nee, gewoon van de flamers. 2 flamers in haar en 5 in haar. Oh, dan nog een save. Ja, 2 save. Ja. En de andere 5. Dat zijn 10, 15. 6, 10. Hoeveel flamers kun je zo'n squad hebben, joh? Nu had ik anders 1 aan. Vet. De andere is 20. Niet best. Dit is ook niet zo best. 6 saves en die. 6 in de cannon is? So cannon needs to take 6 saves from the hand flamers. Taking 2 wounds. Perfectly average. Die schiet met zijn pistol op die er niet pocket staat. Mist. Goed zo net smijt. Zij schiet met de pistol op de aan. 1, 2. 2. 4. Dood. Ja.
voorland is Kronos. Eentje, min 2. Min 2 en neem ik nog een slab shield. 2 4. Nee. Dat is 2 damage, hè? Nee, D3. 2 doen? Dat is eentje. Ja, eentje. En die ga ik nog overgaan. Wat is 5, hè? 5 keer. AP? Min 2. Min 2. D3 damage. Ja. Rol ik zo per keer. Ja, dus door. Goed. Oké. 10. Dat ook. Rol 2. 2. Oké. Save. Save. Oké. So how many Bulgarians left? 2. 2 left. En deze unit heb je gehad. Schiet. Might be time to pack up the barbecue, boys. 4 keer. Inderdaad. Zie je groot schild, kom maar. Save. Save. Dan krijg je charges. Hij chargt dialogus. Gaat sowieso al 8. Zij chargen 50. Halen ze ook, dat zijn 5. Dat waren alle charges, die gaan is goed combat. Dan ga je beginnen. Nou, die slaan allemaal op je chip. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo. So this is the acolyte striking into, I think, the canoness. 5. 3. 3. En zelfs zijn AP 4. Wow, goed echt wel. 7 keer op min 1. 1. 2 door. Dan zie je eentje ook wel. Ja. En dan nog cult knives. En dan nog 4 saves. Zie je gewoon een save? Save, save, save. Hier. Ja. Do you know what just happened? What? Min 1. Michel mind controlled Min 1. Viertje. Rico's man to quarters to fire the very last rocket it had into the Bulgarians. Did they die? One Bulgarian died. It was funny though. Imagine he could use the strategy on him as well. Zal die dan doen? Kennis heeft 4 attacks. He's been doing that all day. Have you? Yeah. Die hit op He 2. mind controlled a dreadnought from Felix and killed another dreadnought. But it's one of those psychic powers that when Gene Stealer Cults came out, it was like super strong and everyone knew about it. But now, like, Gene Stealer Cults is such a underrated faction. Well, not underrated, but just underrepresented that not a lot of players know about it. They can really catch you off guard now. Yeah, It's the same thing I have with my Tau. exactly. It's people like, what are you doing right now? I don't know what you're doing. I like it. Yeah. I might actually pick up my Gene Stealer Cults again. Do it, please. I've been asking you
die I had know. ik Such a long while. I know. Ja, ik had dat model ook weggehaald die ervoor stond. En die rende weg. Oh, dan had ik, ja, oké, dan had ik met die Heimblad gedaan inderdaad. Oké. Dan had ik met die ene Heimblad geschoten. Yeah, I think it's super cool. You had two armies with Check. the Gene Stealer codes Ja, die haal ik today. juist weg, want dan kan ik And verder they're Ja. andere actually shit. They're not doing. They're not they're doing making a poorly. show of it. Yeah. Yeah, I'm just a little bit bummed that Netjes. you want to plug in those Tyranids, Ja. and there's only like 8. there's so few options right now in Tyranids that are viable in my eyes. It is. Goed. Just take what works and make But it happen. I don't like playing with Hive Kan Guard. ik niet spelen? Then don't plug in old One Eye. Oh, the one eye. Make him work. He already works. It's the best model in the game, deze Dean. Gaan wat valsen. It's just I don't want to play him because he's so too OP. 1, 2. Nee, niet de beste voor de troep. Oh, dat is troops. Nee, dan heb jij die. Dan heb ik er 1. Inderdaad. End of turn 3. Yep. So did I hear correctly that Rico's claiming 1? Yep. So Misha, at the end of your turn 3, what did you score for secondaries? So, I scored Gauge on all fronts for 2 points. All right. I scored Raise the Banners for 2 points. So that's a total of 4 then? Deze banners was het begin van je beurt, hè? Ja. Oké. So it's 2 in total then. Yeah. Yeah, same total. cool. Warp ritual. No. All right. And Rico gained 5 for primary. Ja. All right. Zo. Goed. Any CP left, Michel? Nope. Nope. I will go to 1. Deze die gaat daarheen. 8. Dan is jouw banner hier weg. Ja. Deze gaan heel hard. 7. Staan ze dan bij 12. Net. CP reroll wil ik daar wel voor gebruiken. Dus 4. Ja. Dan staan ze allemaal erin. Oké. Hier staan. Zicht daarop. Die zit daarop. Dan ga ik gewoon even hier staan. Dan heb ik niet zicht op die dingen allemaal. Ja. Zo, die is snel. Ja, maar die heeft hele lange benen. Ja. 6 inch. Bullgrain die gaat denk ik knetterhard. 11. Dan staat hij buiten 6 van de center. Dan heb ik ook die table quarter. Dit is 36. Mooi. Dan heb ik 2 opties om dat te doen. Dan is dat al mijn movement, denk ik. En dan gaat deze scramblen. Quick little movement phase. Ja, zijn laatste scramble, dus heb ik daar 12 punten voor. Dan. Ga daar een opstaan. Oké, deze heavy bolter gaat hierin. 4. Nee.
Dan gaat deze, de heavy bolter hierin schieten. Ja, de heavy bolter is daarin schieten. En de rockets. Een frag rocket daar nog in en een crack rocket die gaat hierin. Even bolten. Oh, zessen. Tweetjes, twee stukjes min één. Dat doe ik. Oké. Check. Dan een crack missile. Oh, eentje. Hits. Wounds niet. Ik had de CP hier nog daar al gebruikt. Check. So Rico already used his CP reroll, going down to 0. Dat zijn 8, 10, 13. 13. Dan zijn dit de saves met automaat. Oké. Dan gaat deze wyvern. Nee. Schoot van de wyvern daarin. Even bolter daarin. Even bolter op 4. Brrrt. Ja, even bolter See, op it 4. works better if you do sound effects. Dat doe ik. Brrrt. Ketchan. 10, 18. 12, 16 en 18. 4. Met, tenminste, dat is 3 hè? Ja. Dan is dit er niet. 2, 4, 6, 7. Geen AP. Eentje gezien. Die doet. Dat is alle goed. Oké. Dan, die staat daar prima. Die ging scramblen. Die staat daar prima. Het enige wat nog valt te doen is charges. Ja. Oh nee, dit nog een plasma pistol. Die gaat in combat schieten. Hits. Wounds min 3. En Staan. dan gaat Waterfall die gaat chargen. Haalt ze. Ja. 10 Fall keer. charging one of the last unit of cultists left on the board. 10. Warlord trades reroll alles in combat. Strength 5, dus 3. 2, 4, 6, 8, ja, 9. Met min 2. Min 2. Dat doe ik. Dan was dat mijn beurt. Ja. Scramble full. Engage weer voor 3 punten. So scramble is 12 when you fill it, right? Ja. Alrighty. So that's done for Rico. Going up to 12. Engage going up to 11. And that's it. Misha, do you have any banners at the start of your turn 4? And I control one. And you control them. Cool. Okay. Going to the bottom of turn 4. Rustig. Boem. Wait, what? 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 Die heb ik nog nooit zien bewegen. Nee. Alles is een eerste keer. Wait, are your hive guard moving? Yeah. What? What?
Rico, tell me, what do you prefer, Hive Guard or Bioforce? Dead? Alive and kicking. Alive and kicking. Hive Guard or Bioforce? Make it Bioforce. Really? Even when you're playing a knight? Hmm? Even if you're playing with a knight? When I'm playing with a knight, not so much. The first game Rico and I ever played against each other, he fielded one knight and I fielded 5 Bioforce. I think his knight moved about 5 inches the entire game. I had a lot of fun. I still have nightmares. I still have nightmares. But, then again, I put that straight when I out duck out the ducker. That is true. That is true. My orcs went home very sad. Oh snap, are all Hive Guard moving now? Yeah. It's time to go play. What are you guys doing with this game? I can't believe what's happening right now. You saw it here first, folks. Hive Guard moving. So, Remember this day. I've got sheet of base unit. Ja? Ja. 2 keer op 22. Dus dat betekent 5 voor u. Oké. Nee. Dat is 3. Oh guys, the yawns are setting in. Deze unit I've got sheet opengepend. Sorry? Unit I've got sheet Ja. opengepend. It's 10:05. We've been here for 14 hours. 1 save, 2 door. En dan die lone dude. Ja, die sheet op. Even het zo uit. Wie dat ik pak. Ja. 1 hit. Niks. En dan krijg je charges. Zij charge had. 6 is al voldoende. Wait, what, huh? Do you see what's happening? They're not charging, are they? They're charging. She. De cult What are they charging? Crusader. Oh, okay. That might still be doable. En een bullgrin. The bullgrin. charge dat. That's what I call ambitious. En hij probeert trouwens niet te chargen. Double 6! Oké. Nou, dan ga je toch geen CP drukken, dus maakt niet uit. Hier, Highguard, 6 attacks. Staat hij op 4. Here it comes, people. Close combat might of the Hive Guard. 1 keer. 1 keer, AP. 3 up. Save. Are you really asking for the AP of Hive Guard in combat? Headbutt! Headbutt! I've never seen Headbutt! this shit. No, that is true. Ja, I've played mids for about 10 years, neither have I seen this. 2 keer op min 4. Op bullgrin. Dat was die ene met een klein schildje, dus 4 opzij. Dat is 2 saves. En dan 3 keer op min 1. 3 keer op min 1.
Dat is 1 save en 2 door. En dan met 5 klokkenslaars. Heal 1 wounded. En dan 2 keer. 2 keer? Ja, 4 HP. Dood. En dan All Bulgarians are dead. All Bulgrins are dead. sorry, 4. Ah, oké. Zeg dat. We've been at it for 14 hours and I think it's starting to show. People are getting worn down. Wondering how many mistakes Root, Justy, CJ are making. Oh, damn. Tim won against Brian. I'm even Ja, open. slaan we door. I'm even open. Ja, sorry. Die zijn daarin gegaan. Ja. Oké. Dat zit toch? Ja. Oké. Leadership daar. Ja. Die is weg. Alright. So we got a couple of scores in. Justy went 100 to 48 against CJ. Tim went 97 versus 56 against Brian. But it's really coming down to Justy's last game, which will be either against Root or Peter. Turn 5, 2 objectives. Turn 5. Down to the Feigelnuggen. Misha, did you score anything on Engage? No, I didn't. Okay. Yeah, I Jawel, did. ja. 2 points? Zo. 10 points you said, right, Rico? 10, ja. 10. Die moet... Nee, gaat er niet uit. Kan hem gewoon loslaten. Daar. Deze gaat out of combat. Waterval gaat 8. Lots of Red Bull and coffee, G says. That is solid advice. I think most people have been doing that for most of the day. Right now we're at Just cocaine see. and speed, but like Cocaine and speed, Michel says, yeah. Beer, cocaine, speed, all the drugs you can find. Amsterdam is the perfect place to hold an Ironman. Hey, Jan gepakt hè? Ja, ik heb je advanced. Maar, Ik had er één. Ik deed hyper aggressive en het werkte. oké. Maar had Hij hij heeft- verkeerd hij- gedeployed of? Ja, Oké, en niet een gat over. ja. Terwijl zijn flyer er niet goed was. Dus ik kon er gewoon bij. Maar hij paste sowieso niet. Er stond sowieso een gat. It goes. Psychic. Psychic Maelstrom op die hard part. Wat doet dat? Op een 7 mag ik daarna 2 op rollen, 3 op, 4 up, etc. En als ik een keer faal, dan mag ik niet verder rollen. En een keer dat ik hem haal, dus dan wordt het Oké. Nou, ik denk dat het fout. Ja? Psychic Maelstrom on the Hive Guard. 3 up. Nee, 1 moet doen. Dat is zo cool. Het had eigenlijk... Dat had veel erger gekund, ja. Het is je 1 keer gelukt tegen mij om 2, 3, 4, 65 gooien. 5 keer lukken. Dan gaat Vattenval, die gaat volledig in die highboard. Heeft een potter. 2.
Bolt was strength 5. Deze is strength 6, want ze is awesome. Oh, oké. Maar dat ding heet Safe. Fidelis. Nou, niet awesome. Fidelis. It's not any kind of heavy bolter. Nee, hier. It's an awesome heavy bolter. Nee, niks. Nou, zo awesome dus. Deze gaat met zijn heavy bolter daarin. Ja. En die gaat met zijn big gun. Nou, toen niet zo eruit. Die hebben een move van. 5. En kunnen advance chargen? Nee. Nou, daar komen ze niet van. Dat is taal. Ja, dat komt niet. Dus alles gaat daarin. Even bolten. Dat is 1 hit. Nee. Kutjam. Dat is 11, 19. Oh, dat is goed. Be just a flash move. Oh, yes, Panda, you are correct. I forgot to make it into round 5. There you go. Fatigue is setting in. 5. En dan maken we weer 5 van. You're correct, G. It is Amsterdam, a wretched hive of scum and villainy. And we love it. We love it. Yeah, kill one! Killed one of the charging hive guard. Daar doe ik niet zoveel meer aan. Ja, en die een 11. Do it. Go on. Vat een bal. Don't you have a CP? Yeah, I have a CP. Do it. Yeah, Do I have it. a CP. Vat een bal. Oh. Bummer, dude. Oh ja, toch. So that's it. That is it for the Imperium. All right. 2 points for engage. 2 points for engage. So that brings the total to 13. By my count. Control 1, control 2, and control 1. Yeah, 15 points for you. Yeah, you even have a whole turn to do all that, but Yeah. I'm willing to. De beurt krijgen, scoor je niet al. Alles. Ja, ja, ik krijg ook battles en zo, hè. Ja, ook op het einde van de beurt. Ja, maar ook in het begin van je beurt. The banners you get on both, yeah. So how many banners are active? So going up to 4. Zou je hier nog een banner kunnen neerzetten? Ja, daarom. Nee, want daar staan een kop van mij op. Maar... Moet je niet echt controle, of niet? Controle en er mogen geen enemy models bij staan. Engaging of fronts heb ik wel. Ja. Is er nog iets wat nut heeft als ik het kill? Een manticore of waterfall. Die zijn nog 5. Hello, Mr. Justy. Hey I guys. saw you got 100 points. Yeah. That was quite nice. I saw you didn't get 100 points, Gubbins. No. No. I killed my opponent, Oh, you did? Well, that's a bummer then. but I didn't win. So how's this going? It was pretty close up until turn 3-ish. I think Misha made a mistake in Warp Ritual, but he already he said so himself. Or what? Or He just wasn't really able to get it. I mean, Rico had a couple of sisters, so was able to deny it. yeah, that's message. 20, 35, 45. All my comprehension of math is gone. This is 13. 54 plus 4 is 58. You youngling, you. See, this is the reason you win tournaments. You Because have I a can fresh still mind. Count after 4 games? Yeah. I can't. I don't know what comes after one. Make it stop.
Also, Rico is already. Or Michel is just ending this. Ja, snap ik. So what's to the last secondary from Ja, Rico? ik heb 1 speler. That's whilst we stand, we fight, Ah, out of which he still has 2 units left. okay, so you probably get some points out of that. Yeah, for sure. 5 hè? Cool. En een CP Rico. Because one of them is the Manticore, which is not damaged yet. The other is Morvenval, which isn't damaged yet. Yeah. Nou, dat zijn die 2. So Oh, snip snap. The Manticore's at 2 wounds. Dus dan krijg je op het einde That's close. 2 punten voor engage. so the En 2 punten voor Ruud is winning from Peter. banners. So I suppose it's the final, me against Ruud. Probably Ja, on stream. final score. 2 points for engage for Michel. And he put 1 banner. So that brings him to 2 banners. 2 banners. So it's 2 more. Ye- I'll get you at 6, but I'm not like your score, the score that you guys kept track of, that is leading. So if you tell me it's 7, then I'm 100% assuming that I miscalculated. Engage I have for 11. Yes. Ik begin met je 2, 3, 4. Kijk, in beurt 3 had je 2 banners. 4, 5. En dan. Einde van de Nee, game. 6 gedaan. So it's 6 banners. Dan heb jij toen de laatste van we staan in 5, heb je voor 15. 10. Je hebt Wolverine zit gezet. So 10 more to Rico for his to the last. 12 punten voor, hoe heet het? Voor die Octavius data. En voor engage durf ik hem even niet te zeggen, maar dat is iedere beurt wel iets gehaald. I have you at 13, but again, I could be wrong. Ja, ik heb die hoek in beurt 1 niet gehad. En ik heb die hoek de laatste beurt niet gehad, dus dat kan kloppen. Hoeveel had je dus dat heb je 12, hè? Ja, die heb ik alle 4 hoeken gedaan. Ja. En waar had je mij op engage voor staan? 11 for Michel and 13 to Rico. Ja, dat heb ik ook. Dan kom ik op 67, 75 voor die Galway. Yes. Nou, Fuck, man, close one. Is that with battle ready? That's including battle ready. Cool game, guys. All right, to our audience. Oh wait, I still need to do the raffle for the coaching game. I'm just quickly gonna. Could you grab Dean for me to do the quick raffle? dat is gewoon, dat is dat hele probleem, maar dat GC de coach gewoon niks terug kunnen halen. Unfortunately, no one shared a story about whiffing on the battlefield aside from Daniel, who cannot make it on the 4th. So some missed opportunities over there. Ja, wauw, man, wat komt er fucking veel tafel ineens. Wauw. And me and Dean are quickly gonna do the raffle we had on our socials for the coaching game and the coaching session. Coaching game goes to Ronald. Black Legion Ronald! Black Legion Yay! Ronald! Oh, wait, he's here. Ronald! You have 10 seconds? What? We have 10 seconds. Yeah. So, you joined in the raffle for the free coaching game. Yes. You're the winner! Free Yay! coaching game, yes. Free coaching game with Ruud. We'll set up a meeting or anything, and you can get to work. Oh, fighting the cry. Nice. Make Abaddon proud, guy. Yep. All right, next one. Coaching class, this is right? Yeah, it's a strategy session where you get to have half an hour with Ruud and go over any topic you want. B. Yeah, so, sorry, that was a short TO interruption. All right, Coaching class. coaching class. Frank van der Voren. Who paints everyone's armies here? Ja,
Oh shit, yeah, he actually does. Yeah, he does. natuurlijk wel een He gets to have a strategy session also with Rude, where they can go over any topic he wants or prepare for any tournament and get the most out of his games. Yes. Yeah, All right. congratulations, Frank. Thanks everyone for joining. We might do this again in the future. We'll Yeah, see. definitely. Keep an eye out on our socials. Follow. We will probably like this. We both had a great time doing the stream. Of course, we got one more round coming up. Yeah, But me, Panda, Dean, we all had a lot of fun setting this up, despite our little technical hiccups in the morning. So I think it's plausible that we'll do this again. If we do, we might do another raffle, maybe for a tournament ticket, maybe for another coaching session. So like and subscribe, like our socials, subscribe to our YouTube channel, keep an eye out on when we do streams, and you might be one of the lucky few who gets to meet Dean or Root in the flesh, or see one of us at a tourney. yeah. All right, guys, we'll be. Thanks for watching. We'll be back in about half an hour for the last round of the day. Yeah, the table we will be streaming will be the top table, the two players who are most likely to win the tournament, and we'll keep you posted on all the other tables as well. So see